সি প্রোগ্রামিং বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো স্ট্রিং এর মাধ্যমে str cat কিভাবে কাজ করে। চলুন শুরু করা যাক। /include stdio.h /include string.h int main chr s1 character size welcome s2 character size এখানে আমরা দিলাম না, যদি না দিই তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ওকে, ঢাকা str cat s1 s2 printf %s s1 সো str cat এর কাজ হচ্ছে যে s1 এর পরে s2 কে পুরোটাই কপি করে দেখাবে। ওকে,